Tomorrow on Nelson Manickam Road. Nelson Manickam Road is being redefined by various assets coming on this road. I think one of the crown jewel is going to be the Shishya and Ampa partnership. With me on my right is Dr. Salim Thomas, the founder trustee of the Kit Thomas Sishya School Foundation. And to his right is Ulagamai Palniyappan, the correspondent of the Ampa Sishya School, and Vijay Shivaram on my left is the advisor for the Ampa Sishya School. So this is a flagship project which the Ampa Group has tried to create, along with various projects we're developing on this part of this road of Nelson Manickam Road. So I think more about the school. I think we have already shared a press note. The school is going to be this year is going to be from pre-KG to the 3rd standard. 6 classes into 2 sections. 12 sections are being operational for this year. But the entire campus is going to house 32 classrooms. 32 classrooms, which will ultimately cater to 2 sections of standards up to 12th standard. The education will be an ICSE system, which is being followed by Shishya Adayar. The same system is going to be followed. The entire Adayar, all teachers here are trained in the Adayar campus by the Shishya team. So it's a full-fledged school which hopefully will be operation in entirety in about 5 years. In phases, we will be operating the classes, but the building will be fully complete for all sections. This is what I have to short note. Detailed note is available on the press conference, on the press note, and I would request Dr. Salim to say a few words. Sishya Adayar is a 52-year-old school. It was started by my father, not by me, back in 1971. And I've been looking after the school for the last 30 odd years. ICSE was not a very popular exam board in previous, but following various issues in the local examination boards, both CBSE and ICSE have become very popular. In fact, many of the old schools have started ICS, Good Shepherd, Church Park, St. Patrick, St. Michael's, all have now got ICSE sections. And the pressure of admissions on our Adayar campus was too much. So about 15 years ago, we started with another trust, Sishya OMR. And that is now as big a school as Sishya Adayar. And following that success, we decided that since the last few years with metro rail and traffic congestion, Adayar had stopped giving admission to children living this side of Punamalli High Road, Kelly's, Kilpauk, Nagar, Nagar, and so on. When the opportunity came to link with the Ampa Trust, we leapt at the opportunity, and here is the result: a wonderful school building, airy and spacious, and I'm sure it will be every bit as successful as Sishya Adayar and Sishya OMR. Thank you. Thank you, Doctor. I will now request Ulagamai to talk little bit about the infrastructure of the school, and I will request Vijay after that to talk about the curriculum and the teachers and other. Ulagamai. So the vision of the school is to make sure all children get a chance to aspire and excel in this ever-changing world. Yeah. The vision of the school is
to make every student aspire and excel in an ever-changing world. So we are going to give them all opportunities and the right education that is necessary to prove themselves. So we've tied up with the Sishya group to get the correct curriculum, academics and syllabus that our children need, and for the growth that we plan for the school. Here we have with us grades from pre-KG to grade 12. This year we are operating up to grade 3. We will be adding grade 4, grade 5 the following year, and we will make this a full school in the next few years to come. From art studio to music studio to all labs, physics, chemistry, biology, a huge library. We also have a play area on the lower level for the younger kids, and a larger play area for the older kids as well, including football, basketball and open play area for the older kids. Apart from that, all the spaces here are very airy, very roomy. There's a lot of cross ventilation. We've done a green building and we've used the best materials to make it as comfortable as possible for the children to be. Being an inside city school, we've tried to get this as pleasant as possible so that the children can stay in the school environment for an extended period of time. School is like a second home for the child, so they need to be very comfortable. So we've gone with very earthy materials used for the construction of the school. Yeah, thank you, Vijay. Viji? So, 15 years back, I was a teacher in Sishya, and after that 15 years back, doctor had requested me to start Sishya OMR, so I had hands-on experience there. So, starting Ampa now after 15 years after Sishya OMR, it does come a little easier. And talking about the ICSE curriculum, Sishya is one of, as doctor mentioned, one of the oldest schools following ICSE curriculum. So they have it down pat, they know exactly what is to be done. So we get the curriculum, everything from Sishya, and we have to replicate it here. We do employ new teachers here, but all the teachers have been sent to Sishya Adyar for extensive training. And the training will be ongoing, it's not just in the initial phase. We will be continuing to get trained with the Sishya Adyar. Most of what they do here is being replicated here. Of course, with a few little infrastructural changes, we might have to make a few changes here and there. ICSE is a nice child-friendly curriculum, very old, but of course they keep updating themselves, and right now they've made it very activity-based and very child-friendly. And it also gives the school the leeway to choose the textbooks that you want and form your own curriculum and customize it to whatever that the child's need is. So it's a very, it's a board that is very supportive of the school. So, and Sishya has been with them for years now. So I think it will be smooth sailing for this school also to go ahead and follow ICSE. It should not be an issue. Thank you, Viji. I think to add to it, I am a student of an ICSE board. I finished my schooling in 1982 from an ICSE board. So I think I know the benefits of an ICSE. I think Ulamai, being a mother of two young children, I think she knows how to administer the school from a parent point of view, and with the guidance of Viji and Dr. Salim, the teaching point of view also. I think we have a very, very strong team which is going to be, I think we have, for the 6 sections, I think we have close to about 30 teachers. Yeah. 30 teachers are already on board at this point of time for the 6 sections. So we have a very good student-teacher ratio which we will maintain from here on. So Tamil I can probably add a little bit on in Tamil. Or any other questions you have? No, first little bit on in Tamil. Yeah. So அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ஆம்பா சிஷ்யா பார்ட்னர்ஷிப் இந்த நெல்சன் மாணிக்கம் ரோடில் வரதுங்கிற நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறோம். நெல்சன் மாணிக்கம் ரோடுக்கே ஒரு எலிவேஷன் இது கிடைக்க போகுது. இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு நாங்கள் ஸ்கைவாக் மால் ஆல்ரெடி கட்டியிருக்கோம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ ஸ்கை ஒன் மால்னு இருக்குது. எம்ஜிஎம் ஹாஸ்பிட்டல், சென்னைஸ் பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நெல்சன் மாணிக்கம் ரோடு தான் இருக்குது. இப்போ சென்னைஸ் பெஸ்ட் ஸ்கூல் ஆஃப்டர் அடையார், Sishya Adyar, we will be the
ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ் இன் சென்னை. அதனால் அதுவும் நெல்சன் மாணிக்கம் வருது. The best real estate project in Chennai, the Taj Skyview, is also Nelson Manickam Road. So I think the entire address of Nelson Manickam Road வந்து இன்னைக்கு வந்து மாறப்போகுது. இது வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்த என்னுடைய பேரண்ட்ஸ், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் தேங்க்யூ சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க கொடுத்த இடத்த நான் டெவலப் பண்ணி மேலே டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். வித் கைடன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள், இது மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ அட்வைஸ் மீ ஆர் தே ஆர் வந்து அவங்கள ஹெல்ப்பை வச்சு அந்தந்த ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் வந்து இந்த ஸ்கூல் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி இது ஐஜிபிசி க்ரீன் பில்டிங் கோல்டுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். பில்டிங் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு 15 days ஒர்க் இருக்குது. பட் ஸ்கூல் நாளைக்கு திறக்குது. பட் பிள்ளைங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னொரு 10-15 நாள் கொஞ்சம் வேலை இங்கே இருக்குது. இந்த ப்ளே கிரவுண்ட் மட்டும் செப்டம்பர் மாதத்தில் ரெடி ஆகிடும். டெரஸில் வர ப்ளே கிரவுண்டு, மற்றபடி எல்லாமே இருக்குது. நாளைக்கு எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். பக்கத்தில் பில்டிங் வாங்கி இடம் வாங்கி கட்டுறதுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். தட் ஆல்சோ வி வில் டூ. ஸோ அதான் இது. ஸோ இந்த ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ 3ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். வருஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்னொரு 5 வருஷத்தில் 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் இதே ஸ்கூலில் இருக்கும். எல்லாமே 2 செக்ஷன் இருக்கும். ஒரு செக்ஷனுக்கு 30 பிள்ளைங்க படிப்பாங்க. 60 பிள்ளைங்க ஒரு கிளாஸில் இருக்கும். வருஷம் புது அட்மிஷன்ஸ் 60 பிள்ளைங்க எடுப்போம். இப்போ அநேகமாக அடுத்த 3 வருஷத்துக்கு அந்த 60 பிள்ளைங்களுக்கு மேலே அட்மிஷன் வந்துருச்சு ஏற்கனவே. பட் ஆனால் வந்து ப்ரீகேஜிக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு டிமாண்ட் வருதே தவிர நம்ம வந்து மற்ற பிள்ளைங்களாம் மெதுவாக இனிமேல் தான் சேருவாங்க. ஸோ அதனால் அட்மிஷன் இன்னும் ஓப்பனாக இருக்குது இந்த வருஷம். அடுத்த வருஷமும் எந்தெந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கணுமோ அந்த கிளாஸுக்கு அட்மிஷன்ஸ் வரும். ஸோ அதனால் அட்மிஷன்ஸ் ஓப்பனாக இருக்குது. ரோலிங் அட்மிஷன்ஸ் மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து பண்ணணும். அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் இதுதான் ப்ராடாக இதான். இதுக்கு மேலே வந்து கேள்வி என்னென்ன கேட்கணுமோ கேளுங்க. ஸ்கூலை நீங்கள் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நான் அடுத்து காமிக்க சொல்கிறேன். நீங்கள் ஸ்கூலை சுற்றி பார்க்கலாம். வந்து வேறு என்ன கேள்வி தான் கேளுங்க. மாஸ்க் உலகமே. ஸோ இந்த ஏரியாவில் உள்ள சிமிலர் ஸ்கூல்ஸில் என்ன சார்ஜ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கோம். we've kept it in the same lines as Sishya Adayar. So that will be the same pattern that we will continue to follow. So if parents want to willingly give a donation, they are more than happy to give it, but we are not stressing on a capitation from any parent. Okay, for reasons of this road is ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற ரோடுனால வாட் இஸ் ப்ரீகண்டிஷன் வி ஹவ் கிவன் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா ஸ்கூல் பஸ்ஸஸ் கம்பல்சரி. ஓகே, ஸோ ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஸ்கூலுக்குள்ளே அலௌடு கிடையாது, ரோட்லேயும் அலௌடு கிடையாது. ஸோ அதனால் ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸ் அலௌடு கிடையாது. ஸோ ஒன்லி ஸ்கூல் பஸ். ஃப்ரம் டே 1லேருந்து ஸ்கூல் பஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். பட் மண்டேலேருந்து ஸ்கூல் பஸ் ஆப்ரேட் ஆகும். அடுத்த 2 நாள் ஸ்கூலுக்கு ஆப்ரேட் ஆகாது. பட் மண்டேலேருந்து ஸ்கூல் பஸ் ஆப்ரேட் ஆகும். ஸ்கூல் பஸ் ஆர் கம்பல்சரி. அண்டு வந்து இப்போதைக்கு தேவையான பஸ்ஸஸ் இப்போ ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். பட் அல்டிமேட்லி 30 பஸ் வரைக்கும் வரும். பட் 30 பஸ்ஸும் நாங்கள் வந்து வில் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் வித் இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே மேனேஜ் பண்ணி வித்வுட் அஃபெக்டிங் டூ மச் ஆஃப் டிராஃபிக் ஆன் நெல்சன் மாணிக்கம் ரோட். தி என்டையர் பிளான் ஹஸ் பீன் மேட். டீச்சிங் மெத்தட் சிஷ்யா மாதிரியே தான். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ சிலபஸ், புக்ஸு, டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாமே சிஷ்யாலேருந்து தான் வரும். ஸோ அதை நம்ம இங்கே ரெப்ளிகேட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் நான் டீச்சர்ஸ் சொன்னேன். டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே அங்கே போய் அங்கே ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் கண்டினியூஸாக ட்ரைனிங் நடக்கும். த்ரூ த இயர் வில் பி சென்டிங் தெம் தேர். இல்லை அவங்க இங்கே வருவாங்க, இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி தான். ஆன்கோயிங் அசஸ்மெண்ட்ஸ். ப்ரைமரி கிளாஸஸில் கொஞ்சம் மாண்டசரி இருக்கும், கொஞ்சம் ப்ளேவே இருக்கும், ரெகுலர் ஸ்ட்ரீமும் இருக்கும், கொஞ்சம் மிக்ஸ்டாக வரும். அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆன்வர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ரெகுலராக ஸ்ட்ரீம் லைண்டாக அந்த மாதிரி வரும். ஸோ ஆல் த வே அப் டு 12th standard we will be functioning. I think you have some math special labs which you are working on. Sishya Adayar has Hey Math Lab, so that is something that we are going to be continuing to have here, which is a play-based math. Whatever they learn in the classroom, they will be using hands-on tools to apply that and learn math in real time. That is very successfully implemented in Sishya Adayar.
So that is a concept which we've taken, and we will also be implementing the same here. Apart from this, we are giving children a new period in a week which is going to be called board games and strategy, because விளையாட்டு மூலமாவும் you can learn a lot of new concepts, decision making strategies, everything. So every week we also have a period called board games and strategy where they will play as groups and learn from each other. Then we've also tied up with a computer coding laboratory. They will be conducting the computer classes in the school. So we are getting the children future ready. So from circuits to coding to getting them computer literate to start making their own presentations, Word documents, we are going to be preparing them for the real world that is to come. Also Olympiad ஒரு எக்ஸாம்ஸ் சிஷியாவில் ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க, மேத்ஸ், சயின்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இங்கிலீஷ். அது ஆக்சுவலாக நிறைய ரிக்வெஸ்ட் வந்தது. நாங்கள் அட்மிஷன் பண்ணும் போதே எங்களுக்கு ஒலிம்பியாடு கண்டக்ட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு, எஸ்பெஷலி சீனியர் கிளாஸஸில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ வி ஹவ் ஆல்ரெடி சைன்ட் அப் வித் ஒலிம்பியாட், ஸோ தட் வில் ஆல்சோ பி ஹேப்பனிங் ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் ஸ்கூல். ஸோ எனி ரிக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் வி வில் டெஃபினெட்லி லுக் அட் இட். See, I think as training, I think we have 2 PT instructors who have already joined. There's one male female instructor and one female instructor already on board for the sections itself at this point of time. I think one of the major focus will be outdoor activity. So we are developing the terrace with all the outdoor sports facilities which is possible. So there is a lot of focus which we'll have on sports and other activities. Huh? அவங்க வாக்கிங்கில் வரவங்க வரலாம். இப்போ சில பேர் வந்து இப்போ ஸ்கூட்டரில் வரவங்க ஸ்பெசிஃபைங் தட் நீங்கள் மாலில் போய் நிப்பாட்டிட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் நடந்து வந்து தான் விடணும்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் ஸ்கூலில் பழக்கப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் பஸ்ஸுன்னு கம்பல்சரி பண்ணுறோம். பிகாஸ் நெல்சன் மார்க்கெட்டோட டிராஃபிக் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இட் ஹேஸ் டு பி ஹேண்டில்டு ப்ராப்பர்லி. ஸோ ஸ்கூல் டைமிங் மார்னிங் 8 o'clock, 8:30 and மத்தியானம் 12:30க்கு ஒரு பேட்ச் போகும், 2:30க்கு ஒரு பேட்ச் போகும். ஸோ அக்கார்டிங்லி தட்ஸ் நாட் பீக் ஹவரில் இருந்தாலும் we still want to insist that on the regulation of they have to use the school transportation. And நாங்கள் டைமிங்கும் ஸ்டாகர் பண்ணியிருக்கோம் சார். ஸோ அதனால் ஓன் ட்ராப் அண்ட் பிக்கப்பில் வரவங்க 8:15க்கே வந்துடுவாங்க. ஆனால் 2:45 தான் கிளம்புவாங்க. 8:30 to 2:30 இஸ் ரெகுலர் ஸ்கூல் டைமிங். ஸோ அதுவும் நாங்கள் கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக வச்சுருக்கோம். அண்ட் அட்மிஷன்ஸ்க்கு வரப்போவே நாங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி பஸ் தான் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம். We told them that we don't want to cause any traffic add on to the traffic congestion on Nelson Manickam Road. So this is one request we've made to the parents, and most parents have been very supportive of the same. See, அதாவது ஒர்க் முடியலைங்கிறது ஐ திங்க் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் தெரியுங்க. 3rd floor 4th floor is not for இந்த 3ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் கிடையாது. ஸோ அதில் there is some work in the 3rd floor 4th floor which is interior related work is happening. Terrace work has been completed. Play area work has not started. இதுதான் பெண்டிங் இருக்க ஒர்க்கு. மற்ற தி கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வில் பி ரெடி பை மண்டே. தி கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா வில் பி ரெடி பை மண்டே. ஸோ அதனால் வி ஹவ் டேக்கன் கேர் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் இஸ் கவர்ட் ஃபார் த சில்ட்ரன். I think we have close to about how many students? We have 108 students. 118. Yeah. Okay. About close to 120 students at this point of time from a capacity of 180. And I think we should be able to get further admissions as we go. So students பொறுத்த வரைக்கும் cleanliness, dust free atmosphere will be available. Any work will happen in the weekends or after school hours. There will not be any disturbance even interior work happens also. And that also more or less 98% of the work will be completed by end of June. Also on the floor accessibility கிடையாது யாருக்குமே, even teachers. It will be completely